Yeah, good evening, students. Yeah, welcome to the live session on profit and loss. As you requested, profit and loss chuddam ee roju. Hope video, audio, everything is fine. Yeah, good evening, Supriya. Good evening, Srikanth. Yes. So as మీరు అడిగినట్టుగానే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ టాపిక్ ఈరోజు తీసుకుందాము, విచ్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అండ్ ఎవ్రీ టైం మనకు దీని నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ నుంచి డెఫినెట్గా క్వశ్చన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. సో మనం ఈరోజు ఈ టాపిక్ చూద్దాం. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలంటే పర్సంటేజెస్ మనకు త్వరగా ఉన్నాం అనుకోండి, దెన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్. మనం చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఎస్, రెడీగా ఉండండి. సో ఎవరు ప్రిపేర్ అవుతున్నా మీ ఫ్రెండ్స్కి లింక్ పంపించండి, లైవ్లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. అదర్వైజ్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ లింక్ పంపించి తర్వాత వీడియోని చూడమని చెప్పండి, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా ఈజీగా ఇంపార్టెంట్, మనం డెఫినెట్గా వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఈ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్ నానాజీ, యా దత్తు, సో రైట్ నౌ. అండ్ ఈరోజు మన ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ లాస్ట్ డేట్ ఉంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ యెట్ అప్లైడ్, యూ ప్లీజ్ అప్లై. 25th August ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్. మీరు ఈరోజే లాస్ట్ డేటు. అప్లై చేయని వాళ్ళు ఇంకా అప్లై అవకాశం ఉంటే చేయండి. అండ్ ఎస్ఎస్సి సిపిఓకి 30th August లాస్ట్ డేట్ ఉంది. అండ్ ఎస్ఎస్సి జేఈ 2nd September. అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ డివిజనల్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్స్కి 6th September లాస్ట్ డేట్ అప్లై చేసుకోవడానికి. అప్లై చేయండి అండ్ బీ రెడీ. ఇంకా దెర్ ఆర్ మెనీ వేకెన్సీస్ ఆర్ దేర్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్ రాబోతున్నాయి. యాజ్ మీకు తెలుసు 10 lakhs వేకెన్సీస్ ఫిల్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ 2022-23 వరకు. సో దానికి సంబంధించి అప్కమింగ్ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ ఇది చూడండి. మనకి అందులో మేజర్గా ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ వస్తుంది September 10th మనకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, అండ్ అదర్ నోటిఫికేషన్. సో ఈ ప్రిపరేషన్ అంతా కూడా మనం అటెంట్కి పనికొచ్చే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి కంటిన్యూ యువర్ ప్రిపరేషన్. అండ్ వీటన్నిటికీ బ్యాచెస్ 5th September న్యూ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఆఫ్టర్ గణేష్ చవితి 31st October గణేష్ చవితి. దాని తర్వాత మన న్యూ బ్యాచెస్ ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ 5th స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఆన్లైన్ బ్యాచ్ IBPSPOకి, ఎస్ఎస్సికి అండ్ ఆల్ ఎస్ఎస్సి అండ్ ఆల్ బ్యాంక్. IBPSPO పేరుతో ఉన్నది ఆల్ బ్యాంక్స్ పనికి వస్తుంది. ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ అనేది ఆల్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్కి, ఇంక్లూడింగ్ ఎస్ఎస్సి జేఈ నాన్ టెక్నికల్ కూడా. ఓకే, అండ్ టెక్నికల్ స్టార్ట్ చేస్తాం షార్ట్లీ. అండ్ దాని తర్వాత బ్యాంక్ ప్లస్ ఎస్ఎస్సి కూడా బ్యాచ్ ఉంది. యూ ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ జాయిన్ దమ్. ఓకే, అండ్ కాలేజీలో కూడా యాజ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ వీ హ్యావ్ ఎ ఉమెన్స్ డిగ్రీ కాలేజ్. సో ఇందులో ఉన్నట్టుంది ఏంటంటే డిగ్రీ ప్లస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ కోచింగ్. వీఆర్ ద ఓన్లీ కాలేజ్ విచ్ ఆర్ ఆఫరింగ్. సో మీకు తెలిసిన గర్ల్స్ ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం డిగ్రీతో పాటుగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయితే వాళ్ళు తొందరగా జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం అనేది. సజెస్ట్ దమ్. రెసిడెన్షియల్ కూడా ఉంది, డేకమ్ రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉంది. ఎక్కడున్నా సరే యూ జస్ట్ సజెస్ట్ దమ్ అండ్ ఆస్క్ దమ్ టు జాయిన్. కాంటాక్ట్ దమ్. ఆ నంబర్స్కి కాంటాక్ట్ చేయమని చెప్పండి సో దట్ దే కెన్ నో ద డీటెయిల్స్. ఫైన్. అండ్ ఇంకా ఈరోజు ఈ టాపిక్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ టాపిక్ గురించి మనం ఒకసారి చూద్దాం. రైట్. అండ్ సే వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ సింపుల్ థింగ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా మంది అనుకుంటారు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అంటే ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫార్ములా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బట్ అబ్జల్యూట్లీ ఐ సే నో, నాట్ అట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. ఫార్ములా అసలు అవసరం ఆల్మోస్ట్గా రాదు మనకి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ టాపిక్ సాల్వ్ చేయడానికి అవసరం లేదు ఫార్ములా లేకుండా అంత ఈజీగా టాపిక్స్ అట్లా చేయొచ్చు అని జస్ట్ వీ విల్ సీ టుడే. ఓకే, చూద్దాం. ప్రాఫిట్ ఏంటి, లాస్ ఏంటి, ఎవరికి వస్తుంది ప్రాఫిట్ లాస్, ఎవరికి వస్తుంది? ఏ బిజినెస్ పర్సన్, ఏ పర్సన్ హూ డస్ ఎ బిజినెస్. ఎవరైతే బిజినెస్ చేస్తారో వాళ్ళకే ప్రాఫిట్ లాస్ ఉంటుంది. ఇండివిజువల్ పర్సన్కి ఎందుకు వస్తుంది ప్రాఫిట్ లాస్ ఉంటుంది కదా, బట్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి వస్తుంది. ఓకే, సో ఒక బిజినెస్ చేసే పర్సన్ ఉన్నాడు. ఏం చేస్తాడు? హీ బైస్ ఆర్టికల్స్. ట్రేడర్. జనరల్ అయిన ట్రేడర్ చేసే పర్సన్ ఏంటంటే కొంటుంటాడో అమ్ముతూ ఉంటాడు, ట్రేడింగ్ చేస్తాడు. సో వాట్ లెట్ us say ఈజ్ బయింగ్ an article for 10 rupees అనుకుందాం, అండ్ ఈ సెల్లింగ్ ఎట్ 15 rupees అనుకోండి. 10 rupees కానీ 15 rupees అమ్ముతాడు. వాట్ హ్యాపెన్స్? ఈ విల్ గెట్ ఎక్స్ట్రా మనీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాఫిట్. ఓకే, 5 rupees ఎక్స్ట్రా వస్తుంది, అది ప్రాఫిట్. ఓకే, ఈజ్ బయింగ్ 10 rupees బట్ సెల్లింగ్ ఎట్ 8 rupees అనుకోండి. మోర్ అమౌంట్ పెట్టి కొన్నాడు బట్ ఈ సెల్లింగ్ ఎట్ 8, లెస్ అమౌంట్ ఈజ్ సెల్లింగ్, 2 rupees is షార్ట్ ఫాల్, లెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాస్. ఓకే, రైట్. సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రైస్ is buying is called cost price. Whatever the price is selling is called selling price. Okay, కొనే ప్రైస్ ని మనం కాస్ట్ ప్రైస్ అంటాం. అమ్మే whatever the price is selling we call it as selling price. Right. So what is profit then? Selling price minus cost price. Selling price minus cost price is profit అంటాం.
15 రూపీస్కి అమ్ముతున్నాడు, 10 రూపీస్ కొని 5 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ హిస్ ప్రాఫిట్. ఎక్స్ట్రా వచ్చే మనీ ఎంత ప్రాఫిట్. బట్ 10 రూపీస్ కొని 8కి అమ్మినప్పుడు ఈజ్ అనేబుల్ టు గెట్ బ్యాక్ హిస్ మనీ, మొత్తం మనీ రావట్లేదు బ్యాక్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాస్. సో ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ మోర్ దాన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, వీ కెన్ సే కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ లాస్. ఆర్ ఇలాగ రాద్దాం, సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆల్సో వీ కెన్ సే, బట్ విత్ ఏ నెగటివ్ సైన్ మనకు వస్తుంది. యూ కెన్ సే 8 minus 10 ఆల్సో, -2 వస్తుంది, మైనస్ ఇండికేషన్ లాస్ అని చూపిస్తుంది. ఇట్లాగైనా చెప్పొచ్చు. ఓకే, బట్ జనరల్గా ప్రాఫిట్ పర్సంటేజెస్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ అన్ని కూడా మనం పర్సంటేజ్లో చూపిస్తాం. పర్సెంట్ అంటే 100 మీద చూపిస్తాం. వై పర్సెంట్లో ఎందుకు చూపించాలి? వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్? మనం చూపించాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే వెరీ సింపుల్ థింగ్. ఎందుకు ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ చూపించాలంటే, లెట్ us say నేను 60 రూపీస్కి ఒక ఆర్టికల్ కొన్నాను, 75కి అమ్మాను. ఎనదర్ ఆర్టికల్ ఒక పెన్ 10 రూపీస్ కొని 20 రూపీస్కి అమ్మాను. వేర్ ఐ గెట్ మోర్ ప్రాఫిట్ అని అడిగాను. ఒకటేమో 60 కొని 75కి అమ్మాను, ఇంకొకటి 10 కొని 20కి అమ్మాను. ఇక్కడ మీరు చెప్తారు, సార్ 60 కొని 75కి అమ్మారంటే యూ ఆర్ గెటింగ్ 15 రూపీస్ ప్రాఫిట్, 10 కొని 20కి అమ్మారంటే యూ ఆర్ గెటింగ్ హియర్ 10 రూపీస్ ప్రాఫిట్. వేర్ ఐ గాట్ మోర్ ప్రాఫిట్ అంటే కెన్ యూ సే ఫస్ట్ కేసులో ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చిందని చెప్పగలమా? నో, యూ కెనాట్. ఎందుకు? ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ వేరు, ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ వేరు. సో రెండు వేరు కాస్ట్ ప్రైస్లు ఉన్నాయి. మీరు ఏదైనా కంపేర్ చేయాలంటే షుడ్ బి ద బేస్ సేమ్, ద కాస్ట్ ప్రైస్ సేమ్ ఉన్నప్పుడే మీరు కంపేర్ చేయగలరు. కాస్ట్ ప్రైస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు కంపేర్ చేయలేరు కదా. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ పర్సంటేజెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ కాస్ట్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్రైస్ బేస్ చేసుకునే ప్రాఫిట్స్ లాసెస్ అనేది మనం చెప్తాం. పర్సంటేజెస్ కూడా అంతే. సరే, ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ 60 ఉంది, ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ 10 ఉంది, డిఫరెంట్గా ఉంది. అన్నిటిని ఈక్వల్ చేద్దాం. ఆ ఈక్వల్ చేసేది ఏంటంటే 100. అన్నిటికీ కాస్ట్ ప్రైస్ 100 అయితే ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ పర్సెంట్. 100కి చేస్తే ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంటుంది, ఒకవేళ కాస్ట్ ప్రైస్ 100 అయితే ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఎంత లాస్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఆర్ లాస్ పర్సెంట్ 100కి. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఉండకూడదు, కంపారిజన్ ఈజీ ఉంటుంది. 60కి 75 వచ్చింది, 15 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అదే 100 ఉంటే ఎంత వస్తుంది అనేది ప్రాఫిట్ పర్సెంట్. 60 ఉన్నప్పుడు 15 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాస్ట్ ప్రైస్. అదే 100 ఉంటే ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటే మనం వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, 100/60 into 15. 15 4 times, 4 25 times. దిస్ ఈస్ 25%. ఎంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ 25% వచ్చిందంటాం. అదే ఇక్కడ 10 రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఉంటే 10 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. మరి 100 ఉంటే 100 వస్తుంది, 100% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ వచ్చింది? ఇన్ దిస్ కేస్. ఇప్పుడు ఈజీగా చెప్పగలుగుతున్నాం. బట్ వేరాస్ ఎర్లియర్ లేదు, బికాస్ 2 డిఫరెంట్ కాస్ట్ ప్రైస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఎప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ సేమ్ ఉండటానికే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ పర్సంటేజెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. బట్ ఇలా ప్రతిసారి ఇలా రాయకండి. 60 రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైస్ అయితే 15 ప్రాఫిట్, 100 అయితే ఎంత, ఇది అవసరం లేదు మనకి. సింపుల్గా ఇక్కడే చెప్పొచ్చు మీరు. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ పర్సంటేజెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ కాస్ట్ ప్రైస్ అని కదా. కాస్ట్ ప్రైస్ మీద కాస్ట్ ప్రైస్ 100 తీసుకుంటే ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఆర్ లాస్ పర్సెంట్. ఇక్కడ ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 15. దేని మీద మీకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 60 మీద. 15 ప్రాఫిట్ 60 మీద అంటే 1/4 కదా. 15 ప్రాఫిట్ 60 మీద 1/4. అదే 100కి 1/4 ఏమవుతుంది? 25%. అయిపోయింది. ఓకే, ఈజీగా. సో 15 మనకి ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ దేని మీద అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ మీద. అదే 100లో కావాలంటే ఇంటూ 100. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ పర్సంటేజెస్ టాపిక్లో చెప్పినప్పుడు మీకు చెప్పాను, పర్సంటేజ్ ఓన్లీ 2 things. వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ యూ ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ రిటర్న్ ఇన్ ద డినామినేటర్. దేనితో కంపేర్ చేస్తున్నది ఎప్పుడు డినామినేటర్ రాయండి. అండ్ ఎప్పుడు పర్సెంట్లో చెప్పాలన్నా 100తో మల్టిప్లై చేయండి. వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ పర్సెంట్, మల్టిప్లై బై 100. ఓకే, సో విత్ విచ్ థింగ్ వీఆర్ కంపేరింగ్ ప్రాఫిట్? కాస్ట్ ప్రైస్. సో రైటింగ్ ఇన్ ద డినామినేటర్. అండ్ యూ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ పర్సెంట్, సో మల్టిప్లై బై 100. మనకి ఫార్ములా ఏముంది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి? అవసరం లేదు, బట్ డైరెక్ట్లీ ఇక్కడే చెప్పొచ్చు. సో 15 on 60 ఈజ్ 1/4. 1/4 అంటే 25%. దట్స్ ఇట్. హియర్ 10 రూపీస్ on 10. ఓకే, 10 on 10, దట్ మీన్స్ 100%. 1 మీన్స్ 100%. దట్స్ ఇట్, రైట్. సో ఇది ప్రాఫిట్ లాస్ పర్సెంట్ కనుక్కోవడం. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే, దే విల్ గివ్ యూ కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ దే ఆస్క్ యూ ఫైండ్ అవుట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ విత్ ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఆర్ లాస్ పర్సెంట్ ఇస్తారు. కాస్ట్ ప్రైస్ with profit or loss percent and ask you selling price, or they will give you selling price and with profit or loss percent they ask you what is the cost price. అలా. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చి సెల్లింగ్ ప్రైస్ అడుగుతారు, ఆర్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చి కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కుంటారు. జనరలీ ఫార్ములాస్ వాడతారు. మనకు ఫార్ములా అసలు అవసరం లేదు. జస్ట్ అబ్జర్వేటివ్ ఫార్ములాస్ మనకు అవసరమే లేదు. ఎంత సింపుల్ కనుక్కోవాలి ఐ జస్ట్ షో యూ. ప్రాఫిట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చిన కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చిన చాలా ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ సీ హియర్,
Say cost price is 40 rupees, profit is 20%. What is selling price? One case. And the second case. Okay, second case ఒకటి తీసుకుందాం. Selling price is 810, profit is 30%. What is cost price? ఓకే రైట్. రెండు కేసెస్. ఈ రెండు కేసులో ఏది తీసుకుంటాం? ఓకే రైట్ 910 అది రైట్. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్? టూ కేసెస్. వన్ కేసులో వాట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, అదర్ కేసులో వాట్ ఈస్ కాస్ట్ ప్రైస్. నో ఫార్ములే, రెండిటికి ఈజీ క్యాలిక్యులేట్ చేయటం. అండ్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ ఆల్వేస్ 100%. ఒక కాస్ట్ ప్రైస్ తీసుకుని అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ ఆల్వేస్ 100%, బికాస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆల్వేస్ ప్రాఫిట్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేట్ ఆన్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆర్ లాస్ ఆల్సో. సో ఆల్వేస్ వి టేక్ కాస్ట్ ప్రైస్ as 100%. ఎప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ని 100% లాగా తీసుకుంటాం. ఒక 10% ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి, 100% కాస్ట్ ప్రైస్, 10% ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి, యూ యాడ్ దట్ వన్, దెన్ 110% ఇస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. 100% ప్రాఫిట్, 10% ప్రాఫిట్ అంటే 10% ఆన్ సెల్లింగ్ కాస్ట్ ప్రైస్ కదా. సో 10% ఆఫ్ 100 యాడ్ చేస్తే 110% ఈజ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎనివే 100%. లెట్ us say 30% ప్రాఫిట్ వచ్చింది, దెన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 130%. 20% ప్రాఫిట్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 120%. 15% ప్రాఫిట్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 115%. 20% లాస్, కాస్ట్ ప్రైస్ 100%, 20 లాస్ minus 20, 80% is selling price. 10% loss, 90% is selling price. So cost price is always 100%. Selling price percent will be changing according to the profit or loss percent. That's what you have to remember. అది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు, దాంతోనే మొత్తం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తాం. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. రైట్. సో వాట్ he has given? కాస్ట్ ప్రైస్ he has given. ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఈ సెట్ 20%. 20% ప్రాఫిట్ అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ ఎనివే 100%. 20% is profit. So what is selling price? You can say 120%. So 100% వాల్యూ ఇచ్చాడు మనకి. ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ 120% అని అడుగుతున్నాడు. మీరు ఏది కనుక్కోవాలో అది ముందు రాసేయండి. యూ ఆర్ సపోజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో 120 ముందు బై 100 ఇంటూ 40. 2 zeros 2 0 12 4s are 48. That's it. What is selling price? 48. Come here. Profit is 30%. Okay. So cost price is anyway 100%. What is selling price? 130%. 130%. He has given selling price and he is asking cost price. That means he has given 130% value and he is asking what is 100% value. ఏది కావాలో అది ముందు రాయండి. You need to find out 100%. Already given 130 into 910. 0 0 13 7s are 91. This is 700. That's it. So what is the cost price? You can say 700. So simple. కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కోవడం ఎంత తేలికో సెల్లింగ్ ప్రైస్ కనుక్కోవడం కూడా అంతే తేలిక. ఓకే, సో ఈజీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఎనీథింగ్ ఈజీ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్. దట్స్ ఇట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఆర్ లాస్ పర్సెంట్ ఈజీగా, అండ్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆర్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. దట్స్ ఇట్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్ మనం ఎనీ క్వశ్చన్ ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుందో. మామూలుగా అయితే ఇది ఈజీ, ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఈజీ. కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ 40, ప్రాఫిట్ 20% అంటే 20% ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ 40. 20% ఆఫ్ 40 అంటే 10% ఇస్ 4, అనదర్ 10% 4, 8. 40 ప్లస్ 8 48 ఈజీగా వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసాక 30% ప్రాఫిట్ ఆన్ కాస్ట్ ప్రైస్. ఆన్ కాస్ట్ ప్రైస్, కాస్ట్ ప్రైస్ తెలియదు మనకి, ఎక్స్. 30% ఆఫ్ ఎక్స్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ టు ఎక్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ కి. ఎక్స్ ప్లస్ 30% ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ 910. కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. సో అందుకోసమనే ఈజీ మెథడ్ ఇదే. ఎంత పర్సెంట్ ఇచ్చాడు, ఏ పర్సెంట్, కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడా, దట్స్ ఇట్. అదర్ వన్ ఈజీలీ యూ కెన్ ఫైండ్. క్లియర్? లెట్ us solve some questions now. See here. ఇది మీరు చెప్పండి. దీనే బేస్ చేసుకుని ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా కదా, దెన్ యూ కెన్ ఆన్సర్. రైట్ సుప్రియ? నిఖిల్ గుడ్ ఈవినింగ్. జ్యోతి గుడ్ ఈవినింగ్. ఎస్ లవన్, ఐఎమ్ గుడ్. హౌ ఆర్ యూ లవన్? ఐఎమ్ సీయింగ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. ఎస్ ఎస్ ఎస్. A man sold an article at 678 and received a profit of 13%. Find the rate at which he bought the article. ఎంత కొన్నాడు? A man sold an article at 678. This is selling price.
selling price 678 at a profit of 13%. Profit is 13% and is asking what is the cost price. అయిపోయింది. We know how to solve this one. 13% is the profit. So selling price is 113%. Cost price is anyway 100%. He is asking what is cost price. Yes, correct Supriya. Cost price అడుగుతున్నాడు అంటే 100% మనకు కావాలి. He has given 113 into 678. How many times? 100 6 times is 600. 13 6 is 78. So exactly 6 times. 6 into 100. 600 rupees is your answer. So simple. Okay? Correct. Simple గా ఇలా సాల్వ్ చేయండి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ మన కాస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కోవడమే జనరల్గా టైం పడుతుంది, బట్ నాట్ నౌ. ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని రావచ్చు. అర్థమైంది కదా? యా. నౌ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్. ఐబిపిఎస్ క్లర్క్స్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది ప్రిలిమ్స్ లో. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఎస్, నాగశ్రవణ్ రైట్. లైవ్లో ఎక్కువ మంది రావట్లేదు. మోర్ పీపుల్ రండి. వెరీ బెనిఫిషియల్ సెషన్స్ ఇవన్నీ. సో దట్ యూ కెన్ హ్యాపీలీ గెట్ బెనిఫిటెడ్ విత్ దీస్ సెషన్స్. ఓకే చిన్న. యా. An article is sold at 400 rupees at 20% loss. If this article was sold at 12.5% profit, what would have been its selling price? Okay, actual గా 480 కమ్మితే 20% లాస్ వచ్చింది. మరి 12.5% ప్రాఫిట్ రావాలి అంటే ఎంత కమ్మాలి? ఓకే, సో 20% లాస్ వచ్చింది, అదే 12.5% ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఎంత కమ్మాలి? సో మనం ముందు ఎంత కమ్మాము? 480 రూపీస్కి అమ్మేసాం. దట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఎంత పర్సెంట్ లాస్ వచ్చింది? 20% లాస్ వచ్చింది. రైట్ లావణ్య, రైట్ నాగశ్రవణ్, రైట్ జ్యోతి, సుప్రియ రైట్, కరెక్ట్. 20% లాస్ వచ్చింది, బట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 480 అన్నాడు. 20% లాస్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ 80% కదా. సో 80% ఈజ్ 480. మనం 80%కి అమ్మాము. ఆర్టికల్ ఈజ్ యాక్చువల్ 100% ఆర్టికల్ని 80%కి అమ్మాము. లాస్ వచ్చింది మనకి. రైట్? ఎస్. మనకి 12.5% ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఎంత కమ్మాలి అంటే వాట్ ఈస్ 112.5%? 12% ప్రాఫిట్ రావాలంటే అది 112.5% కదా సెల్లింగ్ ప్రైస్. 80% 480 అయితే 112.5% ఎంత అవుతుంది? 112.5 by 80 into 480. ఓకే, రైట్. అంతేనా? ఎస్. సో 80 6 times 6 into 100 600, 6 into 12.5 75, 675 యువర్ ఆన్సర్. డైరెక్ట్ చేసేయచ్చు. మనకి 80% 20% లాస్ కమ్మాడు. 480 సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు 480 అని, విచ్ ఈస్ 80%. 80% 480, కానీ మనకి 12.5% ప్రాఫిట్ కావాలి అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ షుడ్ బి యాక్చువల్లీ 112.5%. 112.5% ఎంత? డైరెక్ట్గానే ఆన్సర్ చేయొచ్చు. లేదు అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కుంటాం. 80% ఈజ్ 480, వాట్ ఈజ్ 100% అని చూడండి. ఇక్కడ కూడా పద్ధతి మనకి 80% 480 అయితే 100% ఎంత అవుతుంది? క్యాలిక్యులేషన్ కూడా ఈజీ అవుతుంది. ఇది కూడా పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఈజీలీ. రైట్. 80% 480 అయితే 100% ఎంత? 80% ఈజ్ 20%కి 4 parts, 20%కి 5 parts. 4 parts ఈజ్ 480, 5 parts ఎంత? 4 parts 480 అంటే ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 120. 5 parts అంటే ఎంత? 600. 5 parts 600. దట్ మీన్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ 600. మనకి 12.5% ప్రాఫిట్ కావాలి. 12.5% ప్రాఫిట్ అంటే 12.5% ఇస్ 1/8. దీనికి 1/8 by 8. 8 7s are 56, 40, 8 5s are. So 600 plus 40, 75, 675. That way also. Anyway, you can calculate. ఇది కూడా పెద్ద టైం పట్టేదేం కాదు.
కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కొని చేసినా కూడా పెద్ద టైం పడుతుంది. బట్ డైరెక్ట్గా యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్, ఆర్ కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కొని యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. వెరీ గుడ్ చిన్న. రైట్ అవినాష్, కరెక్ట్, వెరీ నైస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. యా, ఇది చూడండి, డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్ పేపర్. ఈ క్లాస్ అయ్యాక ఈ పేపర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ రేస్ ఫర్ జాబ్ నుంచి. యా, గంగాధర్, గుడ్ ఈవినింగ్. A man purchased 24 dozens of pens at the rate of 288 per dozen. He sold each one of them at the rate of 2880. What was his percentage profit? See, కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఇస్తారంటే మనకి అండర్స్టాండ్, ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా అన్నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కొంత ఇస్తారు. సో దట్ వీ గెట్ మిస్లీడ్, వీ మిస్లీడ్ బై దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ వీ గెట్ క్యారీడ్ అవే. అవసరం లేని ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని సాల్వ్ చేసుకుని టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకుంటుంటాం. జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్, ఎ మ్యాన్ పర్చేజ్డ్ 24 డజన్స్ ఆఫ్ పెన్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 288 పర్ డజన్. ఒక డజన్ 288 రూపీస్ పెట్టుకున్నాడు. బట్ మనకి ఇచ్చాడు 24 డజన్ పెన్స్ కొన్నాడు అంటే 288 ఇంటూ 24, మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అడ్డుపోతుంది. 24 డజన్ మొత్తం అతను ఎంత పెట్టుకున్నాడు అనే థాట్ పోతుంది. బట్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ సెడ్, హీ సోల్డ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దమ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 2880. ఒక్కొక్కటి 2880 పెట్టుకున్నాడు. ఒక పెన్ను 2880 పెట్టుకున్నాడు. వాట్ వాజ్ హిస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్? ఎంత పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది? ఒక పెన్ను మీద వచ్చే పర్సంటేజ్ ప్రాఫిటే 24 డజన్ పెన్స్ మీద కూడా వస్తుంది కదా. ఎంత పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్? సేమ్. ఒక పెన్ను మీద వచ్చినా, 2 పెన్ను మీద వచ్చినా, 3 పెన్ను వచ్చినా పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఇది మార్పు రాదు కదా. ప్రాఫిట్ మే బి డిఫరెంట్ బట్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ సేమ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక పెన్ను 2880కి అమ్మాడు. ఈ సోల్డ్ వన్ పెన్ అట్ 2880. బట్ అట్ వాట్ కాస్ట్ ఈచ్ పెన్ ఈ పర్చేస్డ్? 288 రూపీస్ ఫర్ డజన్ పెన్స్. ఒక డజన్ పెన్స్ 288, 12 పెన్స్ 288. వాట్ ఈస్ ఈచ్ పెన్ కాస్ట్ ప్రైస్? 288 by 12. 12 2s are 24, 48, 12 4s are, ఈచ్ పెన్ ఈస్ 24 రూపీస్. 24 రూపీస్ ఒక పెన్ను కొన్నాడు. 2880కి ఒక పెన్ అమ్మాడు. వాట్ ఈస్ హిస్ ప్రాఫిట్? హిస్ ప్రాఫిట్ ఈస్ 480 ఆన్ ఈచ్ పెన్. సో ఆన్ 24 రూపీస్కి ఎంత ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ వస్తుంది? 100తో మల్టిప్లై చేస్తే 480 by 24. 24 2 times 20%. That's your answer. Option 4. Right? Yeah, Lavanya, 20% మాత్రమే, 24%, 25% కాదు. హోప్ యు ఆర్ క్లియర్. ఇప్పుడు ఇదంతా అన్నెసరీ. మనకి ఇదంతా ఎందుకు? 24 డజన్స్ ఎంత, మొత్తం ఎంత కాస్ట్ ప్రైస్ అయింది? 280 ఇంటూ 24. సో 2880 ఒకటి అమ్మాడంటే 24 ఇంటూ 12 ఎంతకు అమ్మాడు? వేస్ట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఒక పెన్ను మీద ఎంత పర్సంటేజ్, ఎంతకు అమ్మాడు, ఒక పెన్ను మీద ఎంత పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఇస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలు. అన్ని పెన్నుల మీద అంతే. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 20%. ఎస్. సో దట్ థింక్, అవసరం ఉన్న వరకే తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, యా, ఎస్. Expecting answers from? No one has given answers. A man bought 3 articles for 2700 each.
He sold the articles respectively at 16% profit, 11% profit, and 15% loss. The total percentage profit or loss he earned. 3 articles cost price same 2700 each. ఒక్కొక్కటి 2700కి కొన్నాడు. బట్ ఎలా అమ్మాడంటే ఫస్ట్ ఆర్టికల్ 16% ప్రాఫిట్, సెకండ్ ఆర్టికల్ ఈ సోల్డ్ ఎట్ 11% ప్రాఫిట్, అండ్ థర్డ్ ఆర్టికల్ ఈ సోల్డ్ ఎట్ 15% లాస్. బట్ ఆన్ ది హోల్ వాట్ ఈస్ హిస్ ఓవరాల్ ప్రాఫిట్? మొత్తం మీద అతనికి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది లేకపోతే లాస్ వచ్చింది? దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. రైట్ లావణ్య, కరెక్ట్. సింపుల్ థింగ్, when cost price of articles is same, whatever may be the number of articles, ఎన్నైనా ఉండనండి, 2 articles, 3 articles, 4 articles, 5 articles, ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నా, if the cost price of each article is same, then overall profit is simple average of all the profit or losses. అన్నిటికీ వచ్చిన ప్రాఫిట్ లాస్ల యావరేజే ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది, లేకపోతే లాస్ అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ ఇట్. కాస్ట్ ప్రైస్లు అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకి ఎంత అవసరం లేదు, మనకి నాట్ రిక్వైర్డ్ అట్ ఆల్. అది ఎంత కొన్నాడండి, కాస్ట్ ప్రైస్ సేమ్ ఉందా లేదా? ఓకే, సేమ్ ఉందా లేదా? మనకి ఒకటి తెలుసు, ఇఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ 2 ఆర్టికల్స్కి కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 2 ఆర్టికల్స్ ఆర్ సేమ్ అండ్ ప్రాఫిట్ లాస్ పర్సంటేజ్ సేమ్ అంటే నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అంటాం. ఎందుకు అవుతుంది? సింపుల్ యావరేజ్. కాస్ట్ ప్రైస్లు ఎనీవే సేమ్, ఒక దాని మీద 10% ప్రాఫిట్, ఇంకో దాని మీద 10% లాస్. ఓవరాల్ ఏమవుతుందంటే సింపుల్ యావరేజ్, 10 - 10 0, నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. బట్ ఇక్కడ 3 ఆర్టికల్స్, వాట్ ఇస్ ఎన్ని అయినా పర్లేదు, మనకి 3 ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి, సేమ్ ఉన్నాయి. సో ఒక దాని మీద 16% ప్రాఫిట్ ప్లస్ 16, ఇంకోటి 11% ప్రాఫిట్ ప్లస్ 11, ఇంకోటి 15% లాస్ -50. ఓకే, సో మొత్తం మీద ఎంత అంటే బై 3, మూడింటికి బై 3, దట్స్ ఇట్. 16 + 11 27 - 5 12%, ఓవరాల్గా 12%, మూడింటి మీద కలిపి. బట్ మనకు కావాల్సింది బై 3 4%, ఓవరాల్గా అన్నిటి మీద కలిపి ఎంత వచ్చినట్టు 4% ప్రాఫిట్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో 4% ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు, దట్స్ ఇట్. వెరీ సింపుల్, సింపుల్ థింగ్. ఎప్పుడైతే కాస్ట్ ప్రైజులు సేమ్ ఉంటాయో సింపుల్ యావరేజ్ ఆఫ్ దేర్ ప్రాఫిట్స్, దట్స్ ఇట్. ఎస్, కరెక్ట్. చిన్న 12 కాదు 4 అమ్మా. జ్యోతి రైట్, పల్లవి రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. See this question. You can answer. You should answer and ask your friends to join the session. మీరు చేయండి. Yeah. Okay, Supriya. A man bought 2 articles for 6,250 each. He sold one at 2% loss. Then at what percent profit the other article should be sold so that there is an overall profit percentage of 12% earned? రెండిటి మీద కలిసి 12% వస్తుంది. ఓకే, రెండిటి మీద కదా 12% వచ్చింది సుప్రియ. ఓకే, రైట్. సీనో నో, రెండిటి మీద కలిసి 12% వచ్చింది. సింపుల్ థింగ్, వన్స్ అగైన్ 2 ఆర్టికల్స్, బోత్ ఆర్ అట్ సేమ్ కాస్ట్ కొంటున్నాడు. రైట్, బోత్ ఆర్ అట్ సేమ్ కాస్ట్, బట్ వన్ ఈస్ 2% లాస్ కమ్మాడు, రెండోది ఎంత కమ్మాలి, ఎంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కమ్మాలి తెలీదు. సో దట్ ఓవరాల్ మనకి 12% వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఓవరాల్ 12% వస్తుందంటే రెండింటి మీద కలిసి 12% అని, యావరేజ్ 12% వస్తుంది. అండ్ రెండింటి మీద కదా 24% ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా. 24% ప్రాఫిట్ వస్తుందంటే ఒకదానికి 2% లాస్ వచ్చింది, అండ్ రెండోది 26% ప్రాఫిట్ అయినా కదా. 26 - 2 = 24 అవుతుంది కదా. దట్స్ ఇట్. ద అదర్ వన్ షుడ్ బి సోల్డ్ ఎట్ 26%. 24% కాదమ్మా పల్లవి, 26%. 2% లాస్ వచ్చింది ఒకటి, రెండింటి మీద కదా 12% వచ్చింది ప్రాఫిట్.
ఓకే, అంటే యావరేజ్ 12% ప్రాఫిట్, రెండింటి మీద కలిపి యావరేజ్ 12% ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఓవరాల్గా. అంటే మొత్తం మనకి 24% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. దాని మీద దీని మీద కలిపి 24% వచ్చిందంటే ఒక 2% లాస్, అంటే రెండోది 26% ప్రాఫిట్ అనే కదా. కలిపితే యావరేజ్న 12% ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు. దట్స్ ఇట్. ఎస్ అవినాష్, హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ నౌ. ఇప్పుడు నేను చెప్పేశాను కదా, ఇంకా మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఏంటనేది. రైట్, కరెక్షన్. దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2017 క్లర్క్ ఎగ్జామినేషన్. Some questions are taken from previous exam. నేను చెప్పాను కదా. Yes, I'm giving some time to solve, but don't take much of time. ఎక్కువ టైం తీసుకోకండి. Yes, yeah, important topic, profit and loss, but very simple topic once you understand. మీకు అర్థమైతే టాపిక్ అనేది పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు మనకి. Two items A and B have equal cost price. Item A is sold at 40% profit and item B is sold at an amount of 20% less than the selling price of item A. If the total profit is 156 rupees, then find the cost price of item A. Okay, right. Okay, Venkatesh, adochinda answer? Right. Chudam. No, that is not the answer. Two items unnai, A and B. Two items. Their cost price are same, but we don't know, manaku telidu. But item A is sold at 40% profit and item B is sold at an amount 20% less than the selling price of item A. మొత్తం మీద రెండింటి మీద కలిపి 156 ప్రాఫిట్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఏ? వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఐటమ్ ఏ ఆర్ ఐటమ్ బి, కాస్ట్ ప్రైస్ ఆర్ సేమ్ కదా, ఆల్రెడీ చెప్పాడు కదా. ఈక్వల్ కాస్ట్ ప్రైస్ అని ఏది బిది మనకు అదంతా తెలియదు. ఓకే, బట్ ఈ సోల్డ్ ఐటమ్ ఏ ఈ సోల్డ్ ఎట్ 40% ప్రాఫిట్, పర్సెంట్లో ఇచ్చాడు. సో ఐ టేక్ ఏ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ 100 అనుకుంటాను. సో దట్ బి ఆల్సో 100, రెండు 100. బట్ ఏ ఈ సోల్డ్ ఎట్ 40% ప్రాఫిట్ అంటే ఏ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ 140. దిస్ ఇస్ కాస్ట్ ప్రైస్, దిస్ ఇస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఏ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ 140. బట్ వాట్ అబౌట్ బి సెల్లింగ్ ప్రైస్? 20% లెస్ దాన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ. ఏ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ 140, దానికంటే 20% తక్కువ. 20% తక్కువ అంటే 10% అంటే 14, 20% ఇస్ 28. 28 తక్కువ, 28 తక్కువ అంటే దట్ విల్ బి 112 రూపీస్. సో బి 112 రూపీస్కి అమ్ముతాడు, మనం 100 రూపీస్ అనుకుంటే. దెన్ ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది మనకి? ఈ రెండింటి మీద కలిపి హౌ మచ్ ప్రాఫిట్? ఇక్కడ ఒక 40 ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఒక 12 ప్రాఫిట్ వచ్చింది. టోటల్గా 52 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది మనం 100 అనుకుంటే. బట్ యాక్చువల్గా వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత? 156. 156 అంటే మనం అనుకున్న దానికంటే 3 times 156. కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైస్ కూడా మనం అనుకున్న దానికి 3 times 300. యువర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1. 450 కాదు మా జ్యోతి, అవినాష్ 450 కాదు. ఓకే, చూడండి, రెండు ఐటమ్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ సేమ్, బట్ ఏ సోల్డ్ ఎట్ 40% ప్రాఫిట్. 40% ప్రాఫిట్ కమ్మాడంటే ఐ అజ్యూమ్ ఏ ఈజ్ 100 కాస్ట్ ప్రైస్, బి కాస్ట్ ప్రైస్ ఆల్సో 100. ఏ ఈజ్ సెల్లింగ్ ఎట్ 40% ప్రాఫిట్ కాబట్టి 140 సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది. బట్ బి ఏ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కన్నా 20% తక్కువ, విచ్ ఈజ్ 112. అప్పుడు ఎంత ప్రాఫిట్ అవుతుంది? ఏ మీద మనకి 40 వచ్చింది, బి మీద మనకి 12 వచ్చింది. టోటల్గా 52 ప్రాఫిట్ వచ్చింది మనకి. ఎప్పుడు 100 కాస్ట్ ప్రైస్ అనుకుంటే. బట్ మనకు తెలుసు 156 వచ్చింది, అంటే 3 times మనం అనుకున్న దానికంటే. సో కాస్ట్ ప్రైస్ కూడా అనుకున్న దానికంటే 3 times ఉంటుంది, 300 రూపీస్. దట్స్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, రైట్ శివప్ప. శివప్ప, దట్ ఈస్ నాట్ రైట్, దట్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్ శివప్ప. ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 1. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ నౌ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. యా,
You follow our Telegram channel, Race for Job, because regular, I mean, Instagram also on Race for Job. Instagram lo regular ga meeku. So there are quizzes, there are updates, there are videos, there are GK general knowledge. Many are there. Yes. A person purchases 40 items at 10 rupees each. He sells a part of them at 25% profit and the remaining at 10% loss. The net profit is 4% in this transaction. The number of items he sold at loss is, okay, how many articles he sold? 40 articles he sold. Each one is 10 rupees. He sells a part of them is 25% profit. అందులో కొన్ని 40 items articles లో కొన్ని he sold at 25% profit and remaining he sold at 10% loss. But on the whole, ఆ మొత్తం 40 articles మీద he received 4% profit. Net profit is 4%. But how many articles he sold at loss? Loss మీద ఎన్ని articles అన్నాడు. This is very simple way to solve by using alligation method. Alligation method is best method. చూడండి ఇక్కడ. సో మొత్తం 40 ఐటమ్స్, దట్స్ ఓకే. బట్ ఈ 10% ఈచ్ మనకు అవసరం లేదు ఇక్కడ. నాట్ రిక్వైర్డ్, మనం వాడము ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని. బట్ ఈ సెల్స్ సమ్ ఆర్టికల్స్ అట్ 25% ప్రాఫిట్. 25% ప్రాఫిట్కి కొన్ని ఆర్టికల్స్ ఎన్నో తెలియదు, బట్ 25%. అండ్ అదర్ ఆర్టికల్స్ ఈ సోల్డ్ at 10% లాస్. సమ్ ఆర్టికల్స్ at 10% లాస్. బట్ ఆన్ ది హోల్ he is getting 4% profit. Take 4% as mean value. Okay, and Mankell's condition, mean value should be between these two values, right? You take difference diagonally. What is the difference diagonally? Difference diagonally is 21. And what is the difference diagonally? Difference diagonally minus 10 plus 4 is equal to 6 అని చెప్పకండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే 4 minus minus 10. డిఫరెన్స్ అంటే గ్యాప్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. 4 నుంచి 0కి రావాలి, 0 నుంచి you have to go to minus 10. From 4 you have to come to 0, from 0 you have to go to minus 10. That is 14. Difference is 14. Okay, take difference, I mean ratio. What is 14 is 21, 2 is to 3, 7 2s are 7 3s are. That means out of 40 items at 25% profit he sold 2 parts. At a 10% loss he sold 3 parts. Total how many parts? Any parts total ga? 5 parts. Divide 40 items in 5 parts. Each part is 8 items. 40 by 5 is 8. That means first one is into 8, second one is into 8. 2 into 8 16, 3 into 8 24. So at 25% profit he sold 16 articles. At a 10% loss he sold 24 articles. He is asking sold at loss. Loss is 24 articles, which is option 2. బీ కేర్ఫుల్. రెండు ఇచ్చాడు, కరెక్ట్ వెంకటేష్, కరెక్ట్ జ్యోతి, రెండు ఇచ్చాడు మనకి. బట్ బీ కేర్ఫుల్, మీకు 1624 వస్తుంది కానీ ఏది అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్లో ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఆస్కింగ్, 16 or 24. Accordingly choose option, which is very important. You may be getting answer, but choosing option also important. Yes, see this one. Yes, right. Sai Kumar right, Sampath right, Supriya, Jyoti, Avinash. Yeah, yeah, you can answer easily, of course. Yeah, చెయ్యాలి. ఓకే సాయి కుమార్.
Shivappa, which option is yours? Right. A shopkeeper bought X kgs of tea at the rate of 56 rupees per kg and 32 kgs of tea at the rate of 91 rupees per kg. If he made a profit of 25% by selling the mixture at the rate of 105 rupees per kg, then find the value of X. That means second quantity is asking. This question was asked in 2019 IBPS clerks. Okay, right, fine. So once again, my dear friends, if you can observe two items, two varieties. One variety is 56 rupees per kg. Second variety is 91 rupees per kg. He mixed these two. ఈ రెండు కలిపేశాడు. And the mixer is sold at 105 rupees per kg, selling at 105 rupees per kg. And second quantity we don't know. First quantity మనకు తెలుసు. I mean, first quantity తెలియదు. Second quantity we know. Right? And just see here, very simple way. Shopkeeper bought X kgs of gold. I am sorry, X kgs of tea at the rate of 56 per kg. Each one is 56 rupees. And 32 kgs of, second one is 32 kgs. That is at what rate? 91 rupees per kg. And these two mixed and sold the mixer at 105 per kg. Sir, వెంటనే చెప్తారు. So two varieties mix చేశారు. He selling the mixture అంటే I can use alligation approach, alligation method. Yes, of course you can use alligation method. Can we take alligation method? Can we take 105 here as mean value? తీసుకోవచ్చు అక్కడ 105 mean value గా. But one condition, mean value should be between these two. 105 is not between these two. And mainly, other than this one, this is selling price. First variety is cost price 56. Second variety is cost price 91. But mixture is selling price. If you wanted to use alligation, all the three should be of same kind. మూడు ఒకే రకానికి సంబంధించి ఉండాలి. If this is cost price and this cost price, this one also should be cost price. Mixer also should be cost price. But he has given mixer selling price. So let us find out mixer cost price so that it is comfortable we can use. Mixer cost price కనుక్కుందాం. Selling price 105. At what profit? Okay, at a profit of 25%. So selling price ఇచ్చాడు 105, 25% profit. That means 125% is 105. Cost price కావాలి 100%. So we want cost price 100 by selling price 125 into 105. 4 parts, 5 parts, 521 parts. This is 84. So what is selling price? So it is 84. I mean, what is cost price? Cost price is 84. Cost price తీసుకోవాలి mean value గా. అప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందో చూడండి. డిఫరెన్స్ ఎట్లా 60 plus 84. 84 అంటే 24 plus 4. 28. So ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 28. And here 91, 84. 6 plus 1, 7. So what is the ratio of 7:28 అంటే? It is nothing but 1:4. 4 times. 1 time, 4 times. 1:4 means if first one is 1 part, second one is 4 parts. But second one is 32 kgs, which is 8 times. First one also 8 times of 1, nothing but 8. Option 5. Correct. Shivappa, correct. Jyoti. Okay. Venkatesh, correct. Okay. Right. Your answer. Fine, fine, fine. So 8 is your answer. 8 kgs, correct. Be careful. ఇలాంటి ఎలిగేషన్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో you need to find out cost price. Yes. Next question. Yes. Right. The cost price of 28 articles is
Same as selling price of X articles. If the profit is 12%, then the value of X is, okay, cost price of 28 articles is same as selling price of X articles, some articles. He's asking what is that sum? But we received 12% profit on that one. So what is that X? So cost price of 12 articles Sony is same as selling price of X articles. Some number of cost price articles. అదంతా మనకు ఉంది 12 articles అని. I mean 28 articles అని. ఎన్ని అమ్మితే అది ఈక్వల్ అవుతుంది సెల్లింగ్ ప్రైస్ సేమ్ అవుతుంది విత్ 12% ప్రాఫిట్. సరే, వెరీ సింపుల్ థింగ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. వెనెవర్ ఎ క్వశ్చన్ ఇస్ గివెన్ లైక్ దిస్, ముందు ఇది అర్థం చేసుకోండి. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ సమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్, సే కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్టికల్స్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ వై ఆర్టికల్స్ అనుకోండి. If cost price of X article same as selling price of Y articles, what is the profit or loss percent? What is profit or loss? That's what is a general question, regular question. Man adigedi eppudu. Some number of cost price articles is equivalent to some number of selling price articles. What is profit percent or loss percent? Ila cost price of X articles equivalent to cost price of Y articles. Simply what do you do? Cost price, selling price, you take one side. ఒకవైపు రాయండి. Cost price of X కాబట్టి cost price into X ఇది. ఓకే, కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ ఎక్స్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇంటూ వై అని అర్థం. సో సిపి బై ఎస్పి, కాస్ట్ ప్రైస్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్, ఈస్ వై బై ఎక్స్. వెరీ సింపుల్. కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ వై, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఎక్స్. యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ పర్సన్. కాస్ట్ ప్రైస్ ఉంది మీ దగ్గర, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఉంది, ఇంకా ప్రాబ్లం ఏముంది? యూ హ్యావ్ కాస్ట్ ప్రైస్ విత్ యూ, యూ హ్యావ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ విత్ యూ. అది ప్రాఫిట్ అయితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రాఫిట్, తక్కువ ఉంటే లాస్. యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ పర్సెంట్. Simple way. Whenever a question is given like this, cost price of X articles equivalent to selling price of Y articles, then cost price of selling price is Y by X. Okay, accordingly, then X by Y, X by Y, X minus Y ani by Y into 100 cost percentage. ఒక ఫార్ములా అనుకుంటారు మీరు అది, బట్ మెథడ్ ఇస్ దిస్. ఇది ఫార్ములాలో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈజీలీ యూ కెన్ ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ గుడ్. బట్ వాట్ హీ హాస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, number of articles ఇవ్వలే. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 28 articles is equivalent to selling price of X articles. Profit percent is 12% received. Just see here, cost price by selling price is equal to X by 28 కదా. నో టెన్షన్, ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు, చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్, కరెక్ట్. సాయి కుమార్, సురేష్ కరెక్ట్, నాగేంద్ర కరెక్ట్, జ్యోతి కరెక్ట్, వెరీ ఫైన్. ఇంకా ఇంకా రైట్ వచ్చేసింది కదా మనకి. ఎంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్? 12% ప్రాఫిట్. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ 112%, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ 112%, కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ 100%. 112% మన దగ్గర ఉంది, విచ్ ఇస్ 28 by 4 ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, 112 by 4 28, 100 by 4 is 25. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ 25. దట్స్ ఇట్. వచ్చేసింది ఇక్కడ దాకా. ఇది ఈజీ మెథడ్. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 28 is selling price of X. Cost price by selling price is X by 28, but X is selling price, I mean cost price, 28 is selling price. అది మనకు తెలుసు 112% అని. 1/4. So 1/4 is 25. Your answer? Yes, yes, Jyoti. Fine. Yeah, hope you are good. You are good. You are able to answer. I loved it. Next one. Yes. We'll give you some time. కొంత టైం ఇస్తాను మీకు. ట్రై చేయండి. Different models of questions, of course. Profit and loss లో ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి, డిఫరెంట్ మోడల్స్ వస్తాయి. యా, approximate profit percent.
ఎస్, వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్. ఇవ్వండి, మీకు టైం ఇస్తున్నాను. లావణ్య, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇది 9th క్వశ్చన్ ఆన్సర్, ఐ థింక్. యా, ఓకే సునీల్, సాయి కుమార్, ఓకే వెంకటేష్. A dealer buys an article marked at 16,000 rupees with two successive discounts of 10% and 5%. He spends 2520 for its repair and sells for 20,000 rupees. What is his approximate profit or loss percent? Simple question, of course. Okay, but understand? Yeah, okay, Jagdish. A dealer is buying an article marked at 16,000 rupees. 16,000 rupees దాని మీద మార్క్ చేస్తుంది. ఓకే, విత్ టూ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్, రెండు డిస్కౌంట్ వచ్చాయి. వన్ ఈస్ 10%, అదర్ వన్ ఈస్ 5%. ఒక 10%, ఇంకోటి 5%. ఇట్ ఈస్ నాట్ 10 + 5 15%, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. టూ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ 15% ఆర్ నాట్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ టూ పర్సంటేజెస్. టూ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ దట్ డిస్కౌంట్స్. ఆ రెండు కలిపితే వచ్చే డిస్కౌంట్ కాదు. ఓకే, సై మీకు సందర్భం లేకపోయినా సరే, ఐ మీన్ అది కాకపోయినా జస్ట్ మీకు చూపిస్తున్నాను. ఎందుకు కాదు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 రూపీస్ ఉంది. ఫస్ట్ 10% డిస్కౌంట్ వచ్చింది, అంటే 10 రూపీస్ డిస్కౌంట్ వచ్చింది, 90కి వచ్చింది. అండ్ సెకండ్ డిస్కౌంట్ ఇస్ గివెన్ ఆన్ 90, నాట్ ఆన్ 100. దాని మీద 5% అనుకోండి. 5% అంటే 4.5. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 85.5. సో 100 రూపీస్ 5.5కి వచ్చిందంటే ఓవరాల్గా డిస్కౌంట్ ఎంత వచ్చినట్టు? 14.5%. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ 10 + 5 15%. యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. ఇక్కడ కూడా అంతే కదా. సో మనకి 16,000కి 14.5%, కానీ అది కొంచెం టైం టేకింగ్ వన్. బట్ ఎనివే, ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తాను మీకు. టూ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఈక్వల్ టు వన్ సింగిల్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ఎంత అని అడుగుతాడు. దానికి ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంది. దట్ ఈస్ x + y + xy / 100. ఓకే, ఎస్, x + y + xy / 100 అంటాం. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ సింపుల్. ప్రాఫిట్ అయితే ప్లస్, లాస్ అయితే మైనస్. ఇక్కడ డిస్కౌంట్ కాబట్టి మైనస్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక డిస్కౌంట్ 10, ఇంకొక డిస్కౌంట్ మైనస్ కదా. ఒక డిస్కౌంట్ -10, ఇంకొక డిస్కౌంట్ -5 పెట్టండి. x = -10, y = -5. ఇక్కడ ఏంటి? ప్లస్. ప్లస్ ఏది వస్తుందంటే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి ఏది వస్తుంది? మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. 10 × 5 50 / 100 అంటే హాఫ్, అంతే కదా. 0.5 అనమాట. -15 + 0.5 -14.5 ఓవరాల్గా సందర్భంలో చెప్తున్నాను. బట్ ఇక్కడ 14.5% డిస్కౌంట్ తీసేస్తే చాలు. బట్ 14.5% ఈజ్ డిఫికల్ట్ టు క్యాలిక్యులేట్. కాబట్టి మనకి ఇది వద్దు. బట్ మీకు కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి. ఓకే, బట్ ఓకే, 16,000 ఎనీవే. రైట్, కరెక్ట్ జగదీష్, కరెక్ట్. పల్లవి, మీకు 38 వచ్చిందా? రైట్. చూడండి ఇక్కడ. సో 16,000 రూపీస్ కదా ఈజ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్. ఫస్ట్ 10% డిస్కౌంట్. 10% ఈజ్ 1600. డిడక్ట్ 1600. 1600 తీసేయాలంటే 2000 తీసేసి 400 కలపండి, విచ్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ యూ. 1600 డిడక్ట్ చేయడం కష్టమైతే యూ డిడక్ట్ 2000, యాడ్ 400. డిడక్ట్ 2000, 14,000, యాడ్ 400, 400 అంటే 14,400. ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్. దెన్ 5%, అగైన్ 5%. వాట్ ఈస్ 10%? 10% is 1440. 5% is 720. So 720 you can deduct. Or deduct 1000, add 280. 1000 deduct చేసి 280 యాడ్ చేయండి. 1000 deduct చేసి 13,400. 280 యాడ్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 13,780, 680 అవుతుంది. ఓకే,
1000 తీసి 280 కలిపండి. 1000 తీస్తే 13400, 280 కలిపితే 680, 13680. సో ఈజ్ గెటింగ్ ఎట్ 13680. ఎంత కొంటున్నాడు ఇప్పుడు ఆర్టికల్ని? 13680 కొంటున్నాడు. ఓకే, బట్ 2520 రిపేర్ కోసం ఖర్చు పెట్టాడు, అది కూడా మనం యాడ్ చేయాలి, వాడు ఖర్చే కదా. సో 2520 ఎంత? 13680కి 20 700, 2000, 15700, 17200, 16 కాదు 17 కాదు 16200. ఓవరాల్గా 16200 రూపీస్ అతనికి పడింది ఒక ఆర్టికల్. సో ఈ పర్చేజ్డ్ ద ఆర్టికల్ at 13680 అండ్ స్పెంట్ రిపేర్స్, కాబట్టి ఇతని కాస్ట్ ప్రైస్ 16200. ఎంతకు అమ్ముతున్నాడు? 20000కు అమ్ముతున్నాడు. ఓకే, ఈ సెల్లింగ్ at 20000. వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్? ప్రాఫిట్ ఇస్ 3800. 3800 is the profit. What is the percentage on 16200 into 100? 2 zeros 2 zeros. 162 చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది. 162 2 times 324. 324 తీసేయండి. 324 తీస్తే 560 ఉంటుంది. 560 కాబట్టి 4 times 24 times. ఇంకా చాలు, మనకి 24 దగ్గర ఉంది ఆల్రెడీ, ఆన్సర్ వచ్చేసింది. ఇంకా మిగిలింది కూడా అక్కర్లేదు మనకి. రైట్, యాక్చువల్గా 4 times 3 times 4 times కూడా కాదు, 3 times. 16 3 is 480. మనకు 560 వచ్చింది, 480 సంథింగ్ అంటే 23%. 24% దానికి దగ్గర ఉంది, మనకు మిగిలింది కూడా అక్కర్లే, బికాజ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అప్రాక్సిమేట్ ప్రాఫిట్. హోప్ యు ఆర్ క్లియర్. ఓకే, రైట్, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇది చూడండి. యా, right. Yes, this question. Yeah. The percentage profit earned by selling an article for 960 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article for 640. What price should the article be sold to make 25% profit? Okay, yes, what is saying? 960 rupees అమ్మితే ఎంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందో 640కి అమ్మితే అంత పర్సెంట్ లాస్ వచ్చింది. సేమ్ 960కి అమ్మితే ఒక ఆర్టికల్ని ఎంత పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందో 640కి అమ్మితే అంతే పర్సెంట్ లాస్ వచ్చింది. ఇక్కడ లాస్ వచ్చింది. 960కి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో సేమ్ పర్సెంటేజ్ లాస్ ఇక్కడ వచ్చింది. మధ్యలో మన కాస్ట్ ప్రైస్ ఉంది. ఇక్కడ ఎంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందో ఇక్కడ అంతే పర్సెంట్ లాస్ వచ్చింది. ఈక్వల్. మనం రెండింటిని ఇక్కడ ప్రాఫిట్ లాస్ పర్సెంట్ కానీ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ కానీ మనం కాస్ట్ ప్రైస్ మీదనే కదా క్యాలిక్యులేట్ చేసేది. వి క్యాలిక్యులేట్ అండ్ కాస్ట్ ప్రైస్. సో కాస్ట్ ప్రైస్ మీద ఎంత పర్సెంట్ వచ్చిందో కాస్ట్ ప్రైస్ మీద అంతే పర్సెంట్ వచ్చిందంటే ఈ రెండు సేమ్ అని కదా అర్థం. సో దీని కాస్ట్ ప్రైస్ మీద ఎంత వచ్చిందో కాస్ట్ ప్రైస్ కింద కూడా అంతే ఉంది అని అర్థం. దట్ వాస్ ద డిఫరెన్స్. రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 700 960 అంటే 260 260 ప్లస్ 40 అంతేనా? 260 ప్లస్ 60 320. ఈ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ 320 అంటే ఈక్వల్ గా ఇక్కడ 160 అబోవ్ 160 బిలో ఉంటుంది. సో వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్? 640 ప్లస్ 160 800 రూపీస్. 960కి అమ్మితే ఎంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందో 640కి అమ్మితే అంతే పర్సెంట్ లాస్ వచ్చింది. మధ్యలో కాస్ట్ ప్రైస్ ఉంటుంది. అర్థమైపోయింది మనకి. పైన ఎంత పర్సెంట్ కింద అంతే పర్సెంట్ అంటే ద గ్యాప్ షుడ్ బి డివైడెడ్ ఈక్వలీ. దట్ మీన్స్ 320 గ్యాప్ అంటే 160 పైన 160 కింద. యాక్చువల్లీ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ 800 960 అంటే 160 is 20%. ఇది కూడా 20%. 20% is 160 లాస్. సో వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్? 800 రూపీస్. బట్ మన ఏమడుగుతున్నాడు? కాస్ట్ ప్రైస్ అడగట్లా. మనకి 25% రావాలంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉండాలి అంటున్నాడు.
What is 25%? 25% is 200 rupees. 1/4. 200 profit రావాలంటే selling price ఎంత ఉండాలి? Should be 1000 rupees. Option 2. Correct, China. Jyoti correct. Supriya right. Chinna right. Right? Suresh right. Venkatesh right. మీరందరూ కరెక్టే. Okay? Right. Fine? Yeah. నాగేంద్ర బాబు ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ వస్తుంది ఫాస్ట్గా. వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ టుడేస్ సెషన్ చూడండి ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ వన్ మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ విచ్ రెగ్యులర్లీ కమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. మనకి ఎప్పుడు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది మోడల్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో. ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. Yes. Yes. A shopkeeper sells goods. Sells goods at 15% profit but uses only 900 grams in place of a kilogram weight. Find his approximate overall profit. Simple thing. See, let us say, మనకు రెగ్యులర్గా ఉండే a dishonest person sells goods at the cost price. Cost price కి అమ్మాడు అనుకోండి, ఎంత కొన్నాడో అంతకే అమ్ముతున్నాడు. But uses only 800 grams in place of a kilogram weight అనుకోండి. Forget this question, కాసేపు వదిలేండి క్వశ్చన్. I'll tell you. A shopkeeper sells goods at the cost price. ఎంత కొన్నాడో అంతకే అమ్ముతున్నాడు. But uses only 800 grams in place of a kilogram weight. What is his profit percent? సో ఎంత కొన్నాడో అంతకే అమ్మాడంటే ప్రాఫిట్ ఏం రాదు కదా అతనికి. బట్ వైల్ using only 800 grams in place of kilogram. Kilogram means 1000 grams. But using only 800 grams. What is his profit percent? సో ఇలా ఉంటే సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్, సింపుల్ వే. ఓకే చూడండి, ఒకవేళ ఇలా ఉందనుకోండి, 800 grams వాడాడు అనుకోండి అండ్ సెల్లింగ్ ఎట్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. ఈ క్వశ్చన్కి కాసేపు అది పక్కన పెట్టండి. సెల్లింగ్ ఎట్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ using 800 grams. 800 grams యూజ్ చేయడం వల్ల how many grams profit is getting? 200 grams profit. How many grams is using? దాని మీదనే కదా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. Using 800 grams. We want a percentage into 100. That's it. 1/4. 1/4 means 25%. This is how we have to calculate. Okay. So he is using 800 grams in place of kilogram. ఏదైనా సరే, ఎనీథింగ్. ఎ మ్యాన్ యూజెస్ what do you say 45 centimeters for half meter scale. What is his profit percent? A person sells at the cost price, sells cloth at the cost price, but uses 45 centimeters for half meter. Half meter అంటే 50 centimeters, but using only 45 centimeters. How many centimeters benefit? 5 centimeters. By using 45 centimeters into 100, అతను ఎంత వాడండు అదే దాని మీదనే 1/9 అంటే 11/9%. Anything. A milkman uses 400 ml for half liter. Find his profit percent. 400 ml half a liter and 500 ml. 400 ml and 100 ml benefit. Using 400 ml, 100 by 400, 25%. A person uses 5 for 8. What is his profit percent? A person uses 5 for 8. 8 బదులు 5 added. Benefit 3. Using 5, 3/5. 60% profit. Like this. Anything. Okay? Fine. But ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు క్వశ్చన్? A person is not selling at cost price, is getting 15% profit and using only 900 grams. ఇక్కడ సింపుల్ థింగ్, మొత్తం ప్రాఫిట్ గ్రామ్స్ లోకి మార్చేసేయండి. మొత్తం ప్రాఫిట్ గ్రామ్స్ లోకి మార్చేసేయండి. 900 grams ప్రాఫిట్ వచ్చింది. మీ మైండ్ లోకి ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంటుంది. సో 900 grams అంటే, సో మనకి ఇక్కడ 100 grams బెనిఫిట్, 100/900 grams ప్లస్ 15. అంత డైరెక్ట్గా వేయకూడదు, అంత డైరెక్ట్గా వేయొద్దు. 900 grams బెనిఫిట్ అంటే ఎన్ని గ్రామ్స్ బెనిఫిట్ వచ్చింది? యూజింగ్ 900 grams అంటే 100 grams బెనిఫిట్ వచ్చింది. ప్రాఫిట్ ఇక్కడ 100 grams అండ్ ఆల్రెడీ 15% ప్రాఫిట్. 15% అంటే 15% ఈజ్ హౌ మెనీ గ్రామ్స్? 15% ఆఫ్ కిలోగ్రామ్. కిలోగ్రామ్ అంటే ఒరిజినల్లీ 1000 grams. దాని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 15% ఆఫ్ 1000, 150 grams. Total how many? 250 grams benefit.
Using how many grams? 900 grams A, of course. Into 100 for percentage. 2 zeros cancels. So how many times? 9 2 times. 18. Okay, 70. 9 6 times. 70 7 times. 27%. Nearly 28%. 27.7 వస్తుంది of course. ఇంకొక 70 కాబట్టి ఇంకొక 7 times. 28% your answer. Third option. బట్ 25 కాదు కదా, 28% దగ్గరలో ఉంది. 25% చూడండి, 250/9, 9 2 times 18, 70 వచ్చింది, 9 7 times 63, మళ్ళీ 7 ఉంది, 70 డెసిమల్, సో 9 7 times, దట్స్ ఇట్. 27.7 ఇస్ నీ క్లోజ్ టు 28, బీ కేర్ఫుల్, 25 కాదు, 28%. ఓకే, సో దట్స్ హౌ యాక్చువల్లీ యూ హావ్ టు ఆన్సర్. రెగ్యులర్గా వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్ ఇది, ఇలా చేయండి. ఎనీథింగ్, ఎనీ మోడల్, ఈ మోడల్ ఏది ఇచ్చినా సరే you can answer. So this is what is about profit and loss. Different models of questions తీసుకున్నాం, ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, how to find out cost price, how to find out selling price, and how to find out profit or loss percentages, and different models ఉన్నప్పుడు questions ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది కూడా మనం చేసుకుంటాం. Hope you enjoyed the session. Okay, and మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా ఉంటే లింక్ కూడా పంపించండి. ఫైన్, యా, ఆఫ్ కోర్స్ మీరు ఇఫ్ యూ లైక్ ద సెషన్, యూ ప్లీజ్ లైక్ చేస్తే నాకు కూడా తెలుస్తుంది మీరు ఎంతవరకు ఇష్టపడుతున్నారో సెషన్, నాకు అర్థమవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఇండికేటర్, మీరు ఇష్టపడింది లేదనేది. ఒక లైక్ ఇవ్వండి సరిపోతుంది. అండ్ వి మీట్ అనదర్ టాపిక్, ఇంకొక లైవ్ సెషన్లో అనదర్ టాపిక్లో కలుద్దాం. రెగ్యులర్లీ నేను చెప్పాను కదా లైవ్ సెషన్ చేస్తాను, ఆన్ యువర్ రిక్వెస్ట్ డెఫినెట్ ఐ డూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండ్ గుడ్ నైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ.